se encarga de repetirlo pela genera placer. Por eso, cuando una mujer se siente atraída de por ti va a buscar, consciente o inconscientemente momentos de risa compartida. Va a provocarlos, va a recordar chistes internos, va a traer a la conversación situaciones que os hicieron reír juntos. Est construyendo un pequeño mundo emocional común. Y ahora llegamos a una parte fundamental, quizá la más importante de todas, porque aquí es don muchas hombres, arruinan oportunidades reales sin darse cuenta. Uquai haces de con tua esta información. Mo respondes estas cielas sin care en la ansiedad, sin parecer necesitado, sin sobreinterpretar mi quedart paralizado. La clave est en algo que la psicología relacional deja muy claro, la atracción crece en un espacio de equilibrio. Ni persecución constante, ni frialdad artificial, presencia tranquila, seguridad emocional. Cuando percibas señales claras de interés, tu respuesta no debe ser acelerar ni cambiar radicalmente tu comportamiento. No empieces a escribir 10 veces más, no empieces a buscar validación, no empieces a ponerla en un pedestal, eso paradójicamente mata la atracción. La respuesta correcta es sutil pero poderosa reciprocidad calmada. Si ella se acerca, te permites estar, si ella invade tu espacio y se queda, tu no te tensas ni te alejas. Si te mira sostienes la mirada con serenidad, si te sonríes desde la calma, no desde la urgencia. Esto comunica algo muy profundo a nivel inconsciente, me siento amado conmigo mismo y contigo. Y eso es increíblemente atractivo. Hay algo cuero que grabes en tu mente. Lo atracción auténtica nos fuerza se reconoce y se permite. Teens que convencer a nadie de que le gusts. Si hay interés real y est ocurriendo en su cuerpo, en su voz, en sus gestos, en su energía. Tu trabajo no es impedir la puertas no cerrarla por miedo o por inseguridad. Yac entra el autocontrol emocional. Porque si notar estas señales pu generalizan expectativas, fantasías, eso es humano. Pero el hombre que realmente resulta magnético es el que disfruta el momento sin apagarse el resultado, el eternamente me gusta esta conexión, la disfruto, y pace lo que pace, estoy bien. Esa actitud se percibe, se siente, y marca una diferencia enorme. También es importante aprender a detectar cuando no hay interés, sin tomarlo como algo personal. Si no hay miradas sostenidas, si hay distancia física con si las conversaciones se cierran rápido, si no hay curiosidad por tu vida, si todo el esfuerzo viene tu lado, no hay atracción, y no pasa nada, no significa que no valgas, significa que esa persona simplemente no es para ti. Insistir y no te es más atractivo, te es menos. La verdadera madurez emocional est en elegir de que pones tu energía. En responder al interés, no en perseguir la indiferencia. En leer las señales sin obsesionar con ellas. En confiar en tu percepción sin necesidad de confirmación constante. Quiero ser con algo muy poderoso. Muchas veces, lo que una mujer siente no empieza con lo que dices ni con lo que haces, sino con si mo la haces siente cuando estés presente. Si a tu lado se siente segura, escuchada vista, tranquila y viva, su cuerpo va a responder antes que su mente. Y esas respuestas son las que hoy has aprendido a reconocer. Así que la próxima vez que una mujer te salude, no solo escuches sus palabras. Observa su mirada. Siente su energía. Nota la distancia el ritmo. El cuerpo siempre habla. Y cuando aprendes a escucharlo, tu forma de relacionarte cambia para siempre. Y cuando empiezas a escuchar lenguaje silencioso, ocurre algo muy interesante dentro de ti. Dejas de vivir en la duda constante. Dejas de preguntarte una otra vez, ¿le gusto o no? Porque no dependes de interpretaciones mentales, dependes de ecos de sensaciones, de coherencias. Tu intuición se afina. Tu personalidad. Y eso, curiosamente, es que incluso más personas empiezan a sentirse atraídas por ti. Porque una verdad incómoda que casi nadie dice, la mayoría de los hombres no fallan por falta de valor, fallan por falta de lectura emocional. No saben cuando avanzar undo soltar. Avanzan donde hay cierre y se retiran donde hay apertura. Eso no es porque sin torpes. Es porque nadie les enseña observar con calma. Quiero que entiendas algo profundo. Cuando una mujer siente atracción, su cuerpo entra en una especie de coherencia interna. Sus gestos, su voz, su mirada y sus acciones empiezan a alinearse. No hay contradicción real. Puede haber nervios, timidez, incluso mensajes confusos al inicio, pero en el fondo hay consistencia. Si te busca con la mirada, si busca tu cercanía, si invierte tiempo, si te incluye en su mundo, la atracción real deja rastro.
y acavin una clave que cambia el juego por completa. La atracción sana no genera ansiedad constant. Si cada interacción con alguien te deja confundido, inseguro, dudando de tu valor, revisando cada mensaje una y otra vez. Eso no es interés genuino es ambiguidad. La ambiguidad prolongada desgasta. Una mujer que está realmente interesada, aunque sea sutil, te hace sentir elegido, no tolerado. Eso no significa todo si fácil o inmediato. Significa que hay una sensación básica de fluidez. Las cosas avanzan. Hay progresión. Hoy una conversación compada, luego un plan, luego una intimidad emocional mayor. Cuando eso no ocurre y todo se queda estancado en él, ya veremos. En él, algún día, en él cuando tenga tiempo, necesitas escuchar lo que eso es diciendo sin palabras. Muchos hombres se traicionan porque esperan que el interés aparezca si aguantan lo suficiente. Y la psicología es clara aquí. La atracción no crece por resistencia pasiva, crece por conexión recíproca. Si no está creciendo no es que necesite más tiempo, es que no está allí. Ahora bien, cuando se está ahí tu responsabilidad no es imprisionar, es sostener. Sostener tu centro, sostener tu calma, sostener tu vida. Porque nada apaga más hacer que sentir que te conviertes en el centro absoluto del mundo del otro. La atracción necesita espacio para respirar, necesita misterio pero no juegos, necesita presencia pero no dependencia. Cuando una mujer percebe cleans de recién que disfrutas tu vida, que no necesitas sueton para sentir completo, algo muy primitivo se activa en ella, seguridad, confianza, atracción profunda. No porque seas inaccesible, sino porque eres estable, while la estabilidad emocional es extremadamente seductora. También quiero que prestes atención mo te sientes en su presencia. Esto es algo que casi nadie menciona. Si te sientes más ti mismo, más relajado, más auténtico, si no sientes que tienes que actuar o demostrar, eso suele ser una buena señal. La atracción real es expansiva, no restrictiva. No te encoge, no dejes dudar de cada palabra, no te pone en modo supervivencia. Y si en algún momento decides dar un paso, hazlo no desde el miedo, sino desde la claridad. No con una confusión dramática, no con presión emocional, sino con naturalidad. Un gesto claro. Una invitación sencilla. Me gusta hablar contigo, te parece si tomamos algo esta semana. Eso es firme, respetuoso y atractivo si hay interés la respuesta será abierta. Si no lo hay también lo sabrás. Y ambas cosas son liberadoras. Porque saber de Dios es siempre mejor vivir en la incertidumbre. La incertidumbre prolongada roba energía, foco y autoestima. La claridad, incluso cuando duele un poco, te devuelve el poder personal. Al final, todo esto se resume en algo muy simple pero muy profundo. Deja de buscar si ilas para conventi que le gustas y empieza a observar si ilas para decidir si te conviene cuidarte. Cambia completamente la dinámica. Pasas de ser alguien que espera alguien que elige conscientemente. Cuando haces eso, algo curioso ocurre. Dejas de perseguir la empiezas a permitir que la atracción te encuentre. Y desde ese lugar, tus relaciones cambian. Tu lenguaje corporal cambia. Tu voz cambia. Tu energía cuenta. Te conviertes en es hombre que no necesita adivinar porque sabe observar. Es hombre que no forza porque entiende. Es hombre que no se pierde a las confusas porque confía en lo que siente y en lo que. Y justo ahí, es donde empieza una forma completamente distinta de relacionarte, más tranquila, más auténtica, y mucho más poderosa. Y cuando la llegas a ese punto, ocurre algo que pocos esperan. Empieza a ser no solo a más mujeres, sino a relaciones de mejor calidad. Relaciones donde no tienes que adivinar, donde no tienes que competir, donde no tienes que demostrar constantemente tu valor. Porque tu valor ya se siente. Si percibe encima entras a una habitación, encima escuchas, encima respondes, encima sabes cuidarte y también encima sabes irte. Aquelli es donde mucha ardad incomoda pero liberadora, no todas las conexiones merecen continuidad. Algunas ligan para enseñarte a observar, otras para recordar limites y que para cuidarse. Cuando entiendes esto, dejas de aferrarte a cada si al mañana como si fuera la última oportunidad de tu vida. Empiezas a moverte desde la abundancia interna, no desde la escasez emocional. Y quiero que pongas mucha atención a esto. Una mujer que está genuinamente interesada no solo se acerca cuando todo está bien. También se acerca cuando percibe tu silencio. Nota tu ausencia. Reacciona cuando dejas de empujar la interacción.
no con juegos, no con manipulación, seno porque una conexión real que se interrumpe. La indiferencia no genera reacción. La conexión. Por eso, cuando te das espacio de manera natural, sin castigo ni resentimiento, estás permitiendo que la verdad emerja. Si hay interés, ella buscar la forma de volver a conectar. Si no lo hay, el silencio se mantendrá. Hueso, aunque duela el ego, es una respuesta clara. El silencio también comunica. Muchas hombres tienen miedo al silencio por creen que ahí pierden a la persona. Pero la psicología relacional muestra algo distinto lo que se pierden el silencio nunca estuvo sostenido por atracción real, solo por inercia o necesidad. Y eso no es amor, no es deseo, no es conexión profunda. Cuando una mujer siente atracción auténtica, quiere sentirse elegida, no perseguida. Quiere sentir que la ves, pero que no te disuelves por ella. Quiere sentir que puede acercar sin que te precipites. Ese equilibrio crea tensión sana no ansiedad. Expectativa, no confusión. Y aquí entra un punto ver inseguro del hombre emocionalmente sólido, la capacidad de sostener el no sé, sin perder el centro. No todas las interacciones se definen de inmediato. A veces hay interés, pero también hay miedos, historias pasadas, tempos internos distintos. Tia no necesitas forzar una definición inmediata. Pero tampoco necesitas quedarte indefinidamente en la ambiguidad. Observas, sientes, das espacio, y decides. Decidir es poder. Decidir a más despacio, decidir avanzar, decidir redart. Cada decisión tomada desde la calma refers a tu autoestima. Cada decisión tomada des alma la debilidad. También quiero hablar de algo muy sutil pero determinante la coherencia entre palabras y acciones. Una mujer puede decir que importas, que quiere verdad, pero si sus acciones no acompañan, escucha las acciones. Siempre, la atracción verdadera se expresa en hechos, no en promesas, en tiempo, no en excusas, en presencia, no en discursos. Y lo mismo aplica para ti. No prometas lo que no puedes sostener. No vendas una versión de ti que no es real. Lo atracción profunda nace cuando hay congruencia. Cuando lo que dices, lo que haces y lo que sientes van la misma dirección. A esta altura, si has escuchado con atención, ya lo sabes, no se trata de aprender trucos para gustar. Se trata de desarrollar sensibilidad, presencia y criterio. De convertir en un hombre que sabe leer el momento, que sabe responder con respeto, y que sabe retirarse con dignidad. Porque final del día, la mayor sed al de atracción no está en ella. Está en ti. Encima te sientes contigo mismo después de la interacción. Si te sientes tranquilo, claro, conectado, centrado vas bien. Si te sientes confundido, disminuido, ansioso algo no está lano. Confirmas en esa sensación interna. Es tu sistema nervioso deblando información. Es tu cuerpo diciendo la verdad antes de que tu mente lo racionalice. Y si hay algo que quiero que te lives de todo esto es lo siguiente no persigas señales. Convey retid en alguien que conoce acto en consecuencia. No forces perdas. Aprende ver que les ya están entreabiertas. Desde, las relaciones de John de ser un campo de batalla emocional y se convierten en un espacio de encuentro. Y cuando eso sucede, no solo conectas mejor con las miras mejor contigo mismo. Y esa conexión contigo mismo es, en realidad, el punto de partida de todo lo demás. Porque cuando estás en contacto con centro, cuando sabes quién eres y que ofreces, ya no entras en las interacciones para que te validen. Entras para compartir. Y compartir siempre es poderoso que intentar convencer. Desde es lugar interno, empiezas a notar algo más sutil, tu energía cambia antes incluso de que hables. Tu postura se relaja más profunda, tus movimientos son más lentos y seguros. No hay prisa, no hay urgencia. El cerebro humano, especialmente el sistema límbico, detecta eso de inmediato. Lo interpreta como seguridad, como estabilidad, como alguien con quien se puede bajar la guardia. Y bajar la guardia paso hacia la intimidad real. Por eso, cuando una mujer siente atracción por ti, no solo se acerca físicamente, empieza a mostrar partes más vulnerables de su mundo. Te cuenta cosas personales, te habla de sus miedos, de sus sueños, de experiencias pasadas. No lo hace por querer impresionar, lo hace porque se siente segura contigo. Y esa seguridad no nace de frases bonitas, nace de si la escuchas sin juzgar. De si no intentas arreglarla, de si no usas su vulnerabilidad para ganar puntos. Aquí muchos hombres cometen otro error común. Confunden la vulnerabilidad femenina con una invitación a rescatar. Y no, cada una mujer se abre, no está pidiendo que la salves, está comprobándose, tal como es sin perder tu respeto.
Si responds con calma, con empatia, sin dramatizar ni minimizar. La conexión se profundiza de forma natural y en ese punto, la atracción deja de ser solo física, civil emocional, intelectual, energética. Ya no se trata solo de miradas o rosas accidentales. Se trata de silencios y modos de conversaciones que fluyen, de la sensación de contento acerpido cuando estés juntos. Esa es una de las señales más claras de compatibilidad real, cuando no sientes la necesidad de llenar cada espacio con palabras. También claro que entiendes algo importante, no todas las mujeres expresan o interés de forma evidente. Algunas, por historia personal, por educación o por experiencias pasadas, han aprendido a protegerse. En ellas, el interés se muestra que en la intensidad, no son explosivas, son coherentes. Están ahí, aparecen, cumplen lo que dicen, y eso, aunque menos espectacular más valioso. Por eso no te fijes solo en los gestos grandes, observa los pequeños. El mensaje buenos días. El, ave same condolix. El interés genuino por si motivo en algo que para ti era importante. Esos detalles hablan de alguien que te incluye en su mundo interno. Y ahora quiero tocar un punto pero necesario la atracción no es suficiente para sostener una relación. Puede ser el inicio, pero no el fundamento. Si no hay respeto mutuo, si no hay comunicación clara, si no hay valores compatibles, la atracción termina convirtiéndose en desgaste. Por eso, no te obsesiones con gastar, oxnate también a ti. Pregte me siento respetado aquí, yo me siento escuchado, puedo ser yo mismo. Cuando la respuesta es sí, avanzas, cuando es no te detienes y simple. Así de adulto, y aquí está el giro final de todo este aprendizaje. Cuanto más claro estás tú, menos señales confusas atrás la claridad interna genera claridad externa. Las personas que no saben lo que entienden a sentirse incómodas frente a alguien que sí lo sabe. Y eso es bien. No tienes que gastarle todo el mundo. Tu trabajo no es ser elegido por todos, tu trabajo es elegir bien. Cuando te mueves desde las relaciones dejan de ser unidentified y se convierten en una experiencia de crecimiento, de disfrute, de verdad. Haz que la próxima vez que una mujer te satisfaga, que se acerque o se aleje, no lo tomes como un juicio sobre tu valor. Te malo como información. Observa, siente. Responde con bestial respeto, tanto hacia ella como hacia ti. Porque al final, la atracción auténtica nos persigue. Si reconoce. Y cuando la reconoces, sabes exactamente qué hacer, y envían undo no hacer nada. Y esa conexión contigo mismo es, en realidad, el punto de partida de todo lo demás, porque cuando estás en contacto con tu centro, cuando sabes quién eres y qué ofreces, ya no entras en las interacciones para contravalidar. Entras para compartir. Y compartir siempre es más poderoso que intentar convencer. Desde ese lugar interno, empiezas a notar algo más sutil, tu energía cambia antes incluso de que hables. Tu postura se relaja, tu respiración se vuelve más profunda. Tus movimientos son más lentos seguros. No hay urgencia. Y el cerebro humano, especialmente el sistema límbico, detecta eso de inmediato. Lo interpreta como seguridad, como alguien con quien se puede bajar la guardia. Y bajar la guardia es el primer paso hacia la intimidad real. Por eso, cuando una mujer siente atracción por ti, no solo se acerca físicamente, empieza a mostrar partes más vulnerables de su mundo. Te cuenta cosas personales, te habla de sus miedos, de sus sueños, de experiencias pasadas. No lo hace porque quiera impresionarte, lo hace porque se siente segura contigo. Y esa seguridad no nace de frases bonitas, nace de si mo la escuchas sin juzgar, de si mo no intentas arreglarla, de si mo no usas su vulnerabilidad para ganar puntos. Aquí muchas hombres comentar erróneamente confunden la vulnerabilidad femenina con una invitación a rescatar. Y no. Cuando una mujer se abre, no est pidiendo que la salves, est conbando si puede mostras tal como es sin perder tu respeto. Si respondes con calma, con empatia, sin dramatizar ni minimizar, la conexión se profundiza de forma natural, y en ese punto, la atracción deja de ser solo física, civil emocional, intelectual, energética. Ya no se trata solo de miradas o rosas accidentales. Se trata de silencios y modos de conversaciones que fluyen, de la sensación de tiempo pasa rápido cuando estés juntos. Esa es una de las señales más claras de compatibilidad real, cuando no sientes la necesidad de llenar cada espacio con palabras. También quiero que entiendas algo importante, no todas las mujeres expresan el interés de forma evidente.
Algunas, por historia personal, por educación o por experiencias pasadas, han aprendido a protegerse. En ellas, el interés se muestra más en la intensidad. No son explosivas, son coherentes. Aparecen. Cumplen lo que dicen. Eso, aunque menos espectacular más valioso. Por eso no te fijes solo en los gestos grandes. Observa los pequeños. El mensaje de buenos días. El avisame cuando lees. El interés genuino por si motivo en algo que para ti era importante. Esos detalles hablan de alguien que incluye en su mundo interno. Y ahora quiero tocar un puro necesario la atracción no es suficiente para sostener una relación. Puede ser el inicio, pero no el fundamento. Si no hay respeto mutuo, si no hay comunicación clara, si no hay valores compatibles, la atracción termina convirtiéndose en desgaste. Por eso, no te obsesiones con gustar, observate también a ti, preguntate me siento respetado aquí, me siento escuchado, puedo ser yo mismo. Cuando la respuesta es sí, avanzas. Cuando es no, te detienes a simple. Así de adulto, y aquí está el giro final de todo este aprendizaje. Cuanto más claro estás tú, menos señales confusas atrás, la claridad interna genera claridad externa. Las personas que no saben lo que entienden a sentirse incómodas frente a alguien que sí lo sabe. Y eso está bien. No tienes que gustarle a todo el mundo. Tu trabajo no es ser elegido por todos, tu trabajo es elegir bien. Cuando te mueves desde las relaciones de John seguinidad y se convierten en una experiencia de crecimiento, de disfrute, de verdad, así que la próxima vez cuando mujer te salud, que te mayor que se acerco que colegi, no lo tomes como un juicio sobre tu valor. Te malo como información. Observa, siente. Respond con el respeto, tanto hacia ella como hacia ti. Porque al final, la atracción auténtica nos persigue. Si reconoce, y cuando la reconoces sabes exactamente hacer y también que undo no hacer nada, no hacer nada, del que hablamos no es pasividad, es sabiduría, es la capacidad de no reacimiento a cada estímulo emocional. Es entender que no todo silencio es rechazo, pero tampoco todo gesto amable es deseo, es permanecer presente sin perder en interpretaciones compulsivas. Allí es donde muchos hombres dan un salto enorme en madurez emocional. Porque cuando aprendes a cuidar en el momento, empiezas a notar matices que antes se te escapaban. Notas que cuando una mujer es disponible emocionalmente y cuando solo está buscando compañía, validación o distracción. Y no hay nada malo en ninguna de esas cosas, siempre y cuando te sepas que estés aceptando y que no. La atracción auténtica tiene una cualidad muy clara. Se siente liviana, no pesa. No te obliga a estar siempre demostrando, al contrario te permite ser. Si sientes que tienes que actuar impresionar, competir o esconder partes de para mantener el interés de alguien, eso no es atracción sana, es tensión emocional. Y la tensión sostenida termina agotando. Cuando una mujer es llena reemplazada, no te haces sentir reemplazable. Te haces sentir específico. Te elige por quien eres, no por lo que haces por ella. Por eso, presta atención a si modo integra en su vida. Si te habla de su vida, si te menciona con otras personas, si te incluye en planes futuros de forma natural, no como promesas vagas, sino como posibilidades reales. Y algo muy importante, la atracción verdadera no vive solo en los momentos altos. También se nota en los pequeños desacuerdos. Cuando hay interés real, incluso las diferencias se manejan con respeto. No hay juegos de poder innecesarios, no hay castigos silenciosos prolongados, no hay manipulación emocional. Hay incomodidades, sí, pero también voluntad de comprender. Aquí muchos hombres descubren que lo que en atracción era solo intensidad. Y la intensidad sin base emocional es como fuego sin control. Ardro pido y se consume igual de du. Lo atracción profunda, en cambio es como una brasa constante. No siempre espectacular, pero soleta, estable y duradera. Por eso, no te confundas al principio no hay fuegos artificiales. A veces la conexión más poderosa empieza con calma. Con curiosidad, con una sensación de familiaridad inexplicable. Esas conexiones suelen crecer despacio, pero cuando crecen lo hacen con raíces. Y ahora quiero decir algo que esperas escuchar, no todas las mujeres que muestran interés están listas para una relación contigo. El interés puede existir, pero la disponibilidad emocional no. Y no estás acá para convencer a nadie de estar listo. Estás acá para encontrar con alguien que pueda caminar a tu lado. No con alguien a quien tengas que arrastrar emocionalmente, eso requiere valentía. Requiere decir, esto me gusta pero no me basta.
Require soltar incluso cuando hay química. Y se capaz soltar es una de las señales más claras de autoestima lida. Cuando empiezas a relacionar desde la elección consciente, algo muy poderoso ocurre las personas que no pueden dar lo que mereces si ken solas de tu camino. Y las que si pueden, se acercan con no porque seas perfecto. No porque lo tengas todo resuelto. Sino porque eres honesto contigo mismo. Porque no juegas a medias. Porque no te cuidas don no te eligen de verdad. Y esto es importante elegir a ti no significa cerrar al amor. Significa abrir al amor correcto. Al que no dejes dudar constantemente de valor. Al que no te mantiene en espera eterna. Al que no te exige convertir en alguien que no eres. Así que cuando miras atrás y recuerdas interacciones pasadas, no lo hagas con culpa ni con vergüenza. Hazlo con comprensión. Cada experiencia te está enseñando a leer mejor, a sentir mejor, a elegir mejor. Hoy sabes mes, hoy ves mes, hoy no necesitas perseguir ni interpretar obsesivamente. Hoy puedes estar presente y observar responder y decidir. Y deste es lugar. La atracción de ella será un misterio angustiante y se convierte en un diálogo silencioso que sabes escuchar. Un diálogo donde el cuerpo habla, la energía responde y el respeta goya. Ahí es donde las relaciones de John de dollar y empiezan a construir. Ahí es donde no buscas celos para cuidarte, sino razones reales para avanzar.